All right, so good morning once again. So last meeting, we have already started our discussion on the last module, no, for as the coverage for our finals. And once again, module 4 talk about mathematics as a tool, and we have actually three topics now for this. And the first lesson is the math logic. Okay, so I'll just go ahead with the computation, especially on the construction of truth table, because I have already given you the introductory part now of this particular lesson. So as I have made mention last week, we'll just proceed to the construction of table, no, because I have already given you the responsibility to watch the recorded video and read the manual or the learning guide, especially for the some terms. Okay, so let's just proceed directly to, yeah. So the 5 or 6, no? If you can still remember, I have introduced to you 5 or 6 um, basic operations now for logic or propositional logic. Okay, so the first one there is the negation, and for negation, you have actually two options now on what symbol you are going to use. Okay, you can use this one, kanamorag L, or you can use katamorag equal this one. Okay, yan na siya. So this one is just equal to, when you say this one, this is read as not P. Okay, so this is the negation or of negation operator on a proposition. And be reminded as well that if a proposition is said to be true, then its negation is always false. Dili pwede nga ang proposition originally, the value for that is true. Tapos kung imo i-negate, true gihapon siya, because there should only be one value or truth value for a statement or for a proposition. So for example, mayon ka nga, the capital of the Philippines is Manila. If you say that the capital of the Philippines is Manila, then it's true. Dili pwede nga mahimo siyang true at the same time false. Okay, so if you say that a statement is true, then its negation, no, ang iya negation or kabaligtaran is always false. Dili pwede nga ang original statement true, tapos ang iya gihapon negation or kabaligtaran is still true. Did you get my point? Okay, so Yes, sir. for the first one, we have there the conjunction. This is read as and. Okay, so P and Q, and you can see this value here or this symbol here. So that's the symbol for and. So the conjunction P and Q is true when both P and Q are true, and is false otherwise. So ako na rin siya giingon ninyo last time that our variables normally in mathematical logic, we have only four variables not to be used. You have the P, Q, R, and S. But most cases will be only using P, Q, and sometimes R. No, di na ta kayo moabot sa four variables. Okay? So again, ang conjunction is using this symbol, and this is read as and its true value or truth table value is only true when P and Q are both true. False otherwise. So let's say for example, kana true si P, true si Q, of course true ang ila truth value. Okay? Otherwise, kung naay masagol usa nga false, okay, false siya. Okay, at igam na to, ang conjunction, ma-true lang siya kung true ang duha ka propositions. Okay, so muna ang first rule. So sa disjunction naman, okay, so muna murag inverted V, or I mean ang V, this is read as or. The disjunction P or Q is false when both P and Q are false. So kung ganiya sa conjunction, ma-true siya kung true ang duha. Sa disjunction naman, ma-false pod siya kung false ang duha. Okay? So muna ang iyong tigamnan. Una, conjunction, true kung true ang duha ka propositions. Sa disjunction, false kung false ang duha ka propositions. Otherwise, kung naay masagol, ang kabaligtaran niya truth value. Okay?
So this one, again, ma-false lang siya kung false ang duha ka propositions. Kung naay masagol nga usa, then ang kabaliktaran niya nga value. Okay? Next one is the exclusive OR. Okay, so ang exclusive OR is kani siyang using the symbol circle tapos naay murag cross no sa center. Okay, so it is said that a proposition, no, let P and Q the propositions, is true when exactly one of P and Q is true and false otherwise. Again, matrue lang daw siya kung exclusive OR, unya makita ganing mo ani nga symbol, it is using the operation exclusive OR. And ang iya rule, matrue lang siya kung naalay usa, bisag usa, no? Bisag or naalang siya exactly, no? Rather, exactly one true. Okay, so exactly one true kana, exactly one true. Exactly one true. Dili pwede nga duha ka true. Kaya ang iya giingon exactly one of the P and Q is true. Okay? Usa lang, dili pwede nga duha. Okay? So again, sa conjunction, matrue siya kung true ang duha ka propositions. Sa disjunction, false kung false ang duha ka propositions. Sa exclusive OR, true kung naa kay usa ka true sa proposition. Usa lang, imo kailangan usa. Okay? Sa conditional statement naman or implication, ang ato hypothesis or the premise or the conclusion or the consequence. Okay, mo na si P. P is the premise or the hypothesis. Q there is your conclusion or the consequence. Now, sa conditional statement, usually ang gamito na to ani is the word implies or if P then Q. Ingon siya, the conditional statement P, Q is false. Okay? False when P is true and Q is false. Meaning, kung makakita ka og TF nga combination, kana nga combination imo makita, mahimo siya nga false. Diba? So kung makakita ka og TF nga combination, mahimo siya false. Again, TF, dili pwede FT. Dapat maguna si T. Para makaingon ka nga false ang iya truth value. Otherwise, the rest true na siya. Okay? So tabalik ko ang conjunction, matrue kung true ang duha ka propositions. Sa disjunction, false kung false ang duha ka propositions. Sa exclusive OR, matrue siya kung naa kay exactly one value ni true. Okay? This is for example, TF or FT. Mga na siya, TF or FT, exactly one value ni true. Tapos, si conditional statement naman, ma-false kung ang imo combination sa propositions are TF. Dili pwede FT, dapat maguna dyan si T. Okay? And next is the bi-conditional. By the way, before going to bi-conditional statement, si conditional statement ay naa siya tulo ka subgroups, no? The converse, the contrapositive, and the inverse. Di ba? Ako na siya gihatag ninyo last time. Okay. Ang converse, okay? The converse of P and Q, let's say for example, originally, no? Originally, ang imo statement is P and Q. Or I mean, P implies Q. Ang iya converse ana is the kabaligtaran, meaning mahimo siya nga Q implies P. Okay? Kung mo yung tag-converse, baligtad. Ang premise mahimo conclusion, ang conclusion mahimo na po siya nga premise. Mauna ang converse. This is only again applicable for conditional proposition or implication. Right? Dili na siya magamit, ma-apply sa disjunction, conjunction, or sa uban pa. This converse, contrapositive, and inverse are only applicable for a conditional proposition. Okay? So again, ang converse, baligtad sa original na given nga statement. Ang contrapositive is, meaning, ang contrapositive of P and Q is just baligtahon nimo, no? Baliktaron nimo ang premise mahimog conclusion, ang conclusion mahimog premise. At the same time, imo pa dyan siya i-negate.
Diba? Or para dali masabtan, the contrapositive is just the negation. The negation of your converse. Okay? Ang contrapositive is just the negation of your converse. Okay? So let's say for example, na kay not Q implies P. Okay, not Q implies P. Unsa may iya contrapositive? Ang contrapositive ani will be baliho nato, mahimo siya nga P implies not Q. Okay, manang baliktad. Kaya ingon man nga baliktaron siya, ingon ang contrapositive nga baliktaron siya, man to gibaliktad. Ang P ang conclusion mahimo nag-premise, ang premise mahimo nag-conclusion. Second stage or step is to negate this one. No? So unsa may negation ni P, mahimo siya nga not P implies, di ba, negative times negative, mahimo siya nga positive. So kay not Q man siya diha, tapos imo i-negate, mahimo na lang siya nga Q. So this is the contrapositive of not Q implies P. Nakasunod ba? Yes, sir. Okay. Now the inverse is just the negation of your statements, no? Let's say for example, na kay original statement nga P or P implies Q, its inverse is not P implies not Q. Okay? So let's say for example, kung naa kay statement, kaya to i-erase ni siya. Kung naa kay statement nga not Q implies not P. Okay? So unsa may inverse? Ang inverse is just the negation of your proposition. So ato lang i-negate ni siya. So mahimo siya nga Q implies P na. So this is your inverse. Okay? Okay? So kung this is your given statement, ang iya inverse is this. Ipabilin ang ila sequence. Kung kinsa nag-una, ipabilin lang siya. But ang second step is to negate the proposition. That's the inverse. Okay? Again, ang converse is just the kabaligtaran sa imo original statement. Okay? Maanang converse. Ang contrapositive is ibaligtad nimo, first step, ibaligtad nimo ang statement plus imo pa jud i-negate. Okay? Imo i-negate. Ang inverse is imo lang stay put lang siya kung unsa ang iya sequence pero imo lang siya i-negate. Okay? So that's the conditional statement. And lastly, we have the when two conditional statements have the same truth value, we call them equivalent. Let's say for example, P not P implies Q. Unya ang usa kay P or Q, kung ato siya ma-prove nga kani siya true, unya kani siya true, then they are equivalent. Okay? The conditional statement and its contrapositive are equivalent. So equivalent sila, no? Kung pareha sila value. And lastly, we have the biconditional statement. Okay? Ang biconditional statement, again, is using double arrow. And it is only true when P and Q have the same truth values. Okay? So, matrue lang siya kung true ang duha. Okay? True, true. Manang true man sila duha, true siya. FF, pareha man sila F, true gihapon siya. Again, ang biconditional statement, matrue kung pareha og values ang duha ka propositions. It is also called the bi-implication. Okay? Ato balikon, no? Ang conjunction, matrue kung true ang duha ka propositions. Disjunction, ma-false kung false ang duha ka propositions. Ang exclusive or, sa itong exclusive or, which is exclusive or? True lang siya if na exactly one value ang true. Yes, okay. So the exclusive or will be
will become true only if there is exactly one true. Okay? So, ma-true lang siya when there is exactly one true. Okay? Tapos, we have the conditional statement, ma-false kung ang combination is TF. Ma-false kung TF. And then we have the biconditional statement, ma-true kung the same og value ang duha. Moro na imo tigamnan. Okay? So let's try. Nakasud na bagbalik sila ni Borinaga? No, na out man to sila ganina. Anyway, okay, so let's try to construct the truth table of the compound proposition P. This is read as, again, this is P or not Q implies P and Q. Okay, so I will check. Right? So, una, we will try to create a table. No? For this, you have P. Wala man kay not P, so you don't need to provide a column for not P. So you just have to proceed to Q. Okay? Just have to proceed directly to Q. Tapos naamay not Q, so ato siya dugangan og not Q. Okay? Tapos, P or not Q. Kani. Tapos, P and Q. Kani siya. Tapos, ang final. P or not Q implies P and Q. Ana lang, no? Mao na imo table. Kung unsa ang mga individual nga propositions diha, mao ra pud na imo gamiton diriha. Okay? If you have only two variables, four lang ka linya, no? Four lang ka lines ang ato himuon ana or four ka combinations. Okay? Kung P o Q lang gani, 4. Kung PQR na, mahimo na siya nga 8. Pero kung upat na, PQRS, mahimo na siya nga 16 lines. Okay? Pero sa kanisiya, sa may combination ani, so you have P, Q, so you have 4 possible combinations ani. So you have, mo ni siya ang sequence niya, mo ni ang pattern class, no? Tigamnan lang ninyo. Mag-start ka sa duha ka T, then F, duha ka F. Tapos TF, TF na ka. TF, TF. Mo lang na ang possible combination, di ba? So, pwede true, true, TF, tapos baliktad na pod, FT, and then false, false. Mao lang na, no? Kung P o Q lang ka, duha, or I mean, upat lang ka linya. Okay, tapos ang pattern ana is maguna kag duha ka T, tapos duha ka F, tapos interval na, TF, TF, TF. Kung mahimo nag 8, so mahimo ni siya nga tulo, upat ka true, 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 tapos upat na pod ka false. Tapos nga rin, sa Q, duha ka true, duha ka false, duha ka true, duha ka false, duha ka true, duha ka false. Pero kung PQRS na, mahimo nag 16, so mahimo na siya nga, 8 ka true, 8 ka false. Tapos, upat ka true, upat ka false, upat ka true, upat ka false. Tapos, lain nga linya, duha ka true, duha ka false, duha ka true, duha ka false. Tapos sa S, true, false, true, false, true, false. So, mao na ang pattern. Para di na mo maglibog o maglisod sa preliminary. Okay? So, si not Q, opposite lang ni Q. So, kung true not diha, may mo siya F. Kung false, may mo siya true. Kung true, may mo siya false. Kung false, may mo siya true. Okay? Kay ang negation is just the kabaligtaran na value sa ato original statement. Okay? So next, P or not Q. Unsa ganing or? Unsa ning operation ang kanisya or? Disjunction, sir. Disjunction. Okay. So ingon to ang rule ni disjunction nga ma-false lang siya kung false ang duha.
Okay? Kung kinsa may basihan, of course, si P, kani, and your not Q. So, kani. So, kaning duha ang imo basihan. Pagkuha sa truth value. Again, disjunction, ma-false siya kung false ang duha. So, mga itatag combination nga false-false. TF, TT, FF, FT. So, kani, ma-false siya nga rin, the rest, true. Nakasunod? Nakasunod ba? Yes, sir. Okay. Next proposition is P and Q. Unsag ining and? Conjunction. Conjunction. Unsay rule sa conjunction? Unsay rule sa conjunction? Hala, wa na naningog. Unsay rule sa conjunction? Matrue siya kung ang duha ka statements kay true. Okay. So matrue siya kung true ang duha. So ang ato ipare si P o si Q. So kanina pod P and Q. So kaning duha ato pares. So mangita tag true para mahimo siya nga true. So true so kanilang. Okay? So true so kana TF FT FF so false na sila. Kay ingon man ang rule nga matrue lang siya kung true ang duha. Nakuha ba? Tapos nga rin nata sa ato final answer, this is an implication or conditional statement na. Kani nga symbol. Pero ang ato na basihan karon is not here, but kanina. So kanina pod ato basihan ang mga values diha na pod ang ato i-pair. Okay, again, conditional statement, ma-false siya kung naa kay combination nga TF. TF. Okay? TF. TF. So, kana siya false, false, the rest, true. Okay, again, ma-false lang siya kung TF ang combination. Nakuha ba, class? Yes, sir. So, therefore, this is your final truth value of this conditional or compound proposition. Okay, TF, TF. And this is what we term as the contingency. Kaya nga naman, sagol-sagol na ay true, na ay false. Kaya kung puro sila true, tautology na siya. Kung puro false, contradiction na siya. So this one here is an example of what we term as contingency. Right? Question so far? Maklaro ba ako, Agi? Maklaro pa ba ako, Agi, class? Dili? Yes, sir. Dili maklaro ako, Agi? Dili maklaro ako, Agi? Okay ra, sir. I think maumang gihapon yang ako gi-discuss no sa lecture video or sa recorded video. Okay? Next, let's try to answer wait, okay, so let's try to before that no ato sa Nathan ang napo tay mga exercises nga ipa-convert no ang propositions to symbol or symbol to proposition. Okay, so let's say for example you have this one P, you have flu,
Q, you miss the exam. R, you pass the course. So kung mayong kaging ani, this is a biconditional statement, not Q, so kanilang imo gamiton. You miss the exam. Ang iya negation is, you did not miss the exam. Mo na yan, negation. Q. Butangalin mo og not. So you did not miss the exam if and only if you did not pass the course. Mo man ni siya. Okay? So not Q, ang negation sa you miss the exam, you did not miss the exam. Ang negation sa R, you pass the course, mahimo siya nga you did not pass the course. This one is if and only if by conditional statement. So mahimo siya nga you did not miss the exam if and only if you did not pass the course. So yung anak lang. No? And the same as true with the other one. Okay? So let's proceed to this example. Let's try to answer number 3, no? Kani? What do you think? Pili. Number 1, 2, or 3? Three, sir. Okay, number 3. So let's try to answer number 3. Okay, so again, pila ka variables? Usa, duha, tulo, upat? Pila ka variables? 3 times 4, 12, 1, 4. Duha ka boxer. Duha, okay. So you have P here. You have also Q. Do you need to add not P? Yes or no? Kailangan pa ba nato ang not P? Dili na, Yes, sir. sir. Dili na. Okay, how about not Q? Yes, sir. Yes, okay. Kaya na ay not Q diha. So, duha raman. So, ang pattern is TT, FF, tapos TF, TF. Tapos opposite ni Q, this is F, this is T, this is F, this is T. Then let's start with the first statement. You have the P if and only if Q. Okay? Tapos ang ikaduha is P if and only if not Q. Tapos ang final answer which is P if and only if Q exclusive or P if and only if not Q. Okay? So start ta ani. Okay. So start ta ni P if and only if Q. Unsay rule ani? This is a biconditional statement. Matrue lang siya kung the same og values ang duha. Right? Is it correct? Yes, sir. Ha? Sakto ba? Matrue lang siya kung the same og values ang duha. Okay. So mangita ta again kani ato basihan, no? P if and only if Q. Again, matrue lang siya kung the same og values. So true, true, false. So kana lang sila ang true. The rest false. Tapos kani, same gihapon ang rule, true lang siya kung same og values ang duha. But this time, si P kani og si not Q ang ato i-pares. Okay? So kana ato i-pares. TF, TT, okay? So kana true. FF, true gihapon. FT, so dili. Dili sila pareha. So the rest, false. Okay? Next one is the exclusive OR. Unsa to'y rule sa exclusive OR? Matrue siya kung Na ay exact one, true, sir. exactly one true. Okay, na usa ka true. So may mo siya nga true. Na kay usa ka true gihapon. Naapod kay usa ka true here. Naapod kay usa ka true. So this is the value of your truth table for this compound proposition. And this is what?
True man sila tanan? Tautology. Tautology. Very good. Okay? Nakuha ba, class? Yes, sir. Yes, sir. Di ba, sayon ra ang ko ano? Sayon ra ang truth table. Sayon ra ba? Question so far. Sige, ato suwayan ni ang number 2 kay tulo na siya ka variables. No? Ato suwayan. Okay. Sige, ato suwayan ang number 2 kani. Okay, so we need to have P. We have also to have Q. Sorry. Then R and not R. Ayun at butangi si not P o si not Q kay wa man diha a. Si not R lang ato ibutang. Ay sorry, this is not R. Okay? So tulo na ka variables. Mahimo na siya nga pila ka linya? 4, 8 or 16? 8. 8, Nya unsay sir. pattern na to ato? Upat ka true. Nya upat ka false. Tapos duha ka true, duha ka false, duha ka true, duha ka false. Usa-usa na ang sunod. Usa ka true, usa ka false, usa ka true, usa ka false, usa ka true, usa ka false, usa ka true, usa ka false. That's the combination. Diba? Kitagaan mo na ako og pattern para sa'yo ninyo ma-familiarize. Tapos ang not R, opposite lang ni R. So may mo siya nga F, T, F, T, F, T, F, T. Naka-follow, class? Yes, sir. Okay. Next one is we have to start with this, no? So we have P and Q. Then we have also ito na lang dito, no? This is P, not P, tapos R. Tapos ang final answer is not P, P or P and Q or not R. Okay. So again, this is a conjunction. Conjunction and. Matru siya kung true ang duha. Kinsa ato ipares? Si P o si Q. Kani. P o si Q. Again, matru kung true ang duha. This one, true, true. So meaning, true dapat ato answer niya rin. Pero kay naamang kay negation, unsa may kabaligtaran ni true? False. Okay? So kung unsay value ni P and Q, imo lang siya i-negate. Kay naa pa man kay negation niya rin. Okay? True, true. Dapat true unta na siya, pero kay naa man kay negation, mahimo siya nga false. So kani siya, true, false. Dapat false lang unta na siya, but negation man siya, mahimo siya nga true. Mahimo po din siya nga true. Mahimo ni siya nga true. Mahimo ni siya nga true. Mahimo siya nga true. Mahimo siya nga true. Okay? Kaya nga naman, FF dapat false unta na siya, pero kay naa may negation, mahimo siya nga true. Okay? So this one, ang ato na po ipares si kani o si not R. So kana ato ipares duha. Tapos or, meaning disjunction. Ma-false kung false ang duha. So false, false. So false ni siya. True, 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 true. So usa lang ang false. Mao lang ni siya nga combination. The rest, true. So this is your truth table. Okay? That's it. Questions? Questions, everyone?